Coucou, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureuse de vous proposer une nouvelle vidéo sur des décorations murales. Les décorations murales ont été trouvées à CENTRAKOR par ma belle-fille et mon fils pour leur intérieur et ils m'ont demandé de leur transformer dans bien sûr les couleurs et les thèmes de leur intérieur. Pour cela, j'ai donc utilisé de la peinture acrylique, des perles de bois, de la corde en macramé et aussi un petit peu de laine. Et bien sûr de la colle chaude, de la colle spéciale miroir. Vous verrez toutes ces étapes petit à petit tout au long de cette vidéo. Si ça vous intéresse, si vous êtes curieux de voir comment j'ai pu transformer ces objets, eh bien je vous invite à regarder le reste de la vidéo. Et je vous dis à tout de suite.
could use some motivation, but I know how I feel. Faster than you like, it's over and that's the end. Faster than you like, it's over and that's the end. It's over and that's the end. Oh, I want to find my way to you, yeah, baby. Oh, I want to find my way to you. Gotta find my way, baby. I don't need a reason to say what I want when it's real. If I see you acting patient, you never know your last meal. Faster than you like, it's over and that's the end. Faster than you like, it's over and that's the end. It's over and that's the end. Passing through, catching that feeling of wonder. Can't stop till I feel that way again. Oh, no. Find my way to you. Gotta find my way.
Sent our secrets to the sky. Sent our secrets to the sky. Last night I went to build up my rocket ship. Took a trip through the stars. Sent my secrets to Mars. Pulled up right off the Milky Way. Then I put it in bar. Told my son I'ma see him as soon as Jupiter rise. See, we too fly for the function, so we kick it in the cosmos. Too high for the humble. Hit the hit till the high slow. Highs on the prize like race horses and blinders. Yeah, yeah. We got no fear, yeah. J'espère que cette transformation vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai eu plaisir à vous la présenter. Comme quoi aussi, quand on achète de la déco en magasin, il est possible de la personnaliser, de la faire à son goût, de l'adapter à son intérieur. C'est ce que je voulais vous montrer là dans cette vidéo. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-moi un petit pouce et un commentaire pour me dire lequel de ces décorations vous a le plus plu. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye. Cinnamon, rehearse and repeat my verses till they stuck